Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous a donné. Bien-aimés, nous sommes dans sa présence. Ne te sens pas seul, ne te sens pas inquiet, ne te sens pas triste non plus, car le Seigneur est avec nous. Il nous a donné ce jour nouveau et nous allons nous réjouir de cela. Avant de passer dans la louange et l'adoration, j'aimerais nous inviter pour faire une courte prière afin de nous présenter devant notre Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ce jour nouveau que tu nous as donné, ô Éternel. Nous te bénissons pour le plan de nos vies, Papa. Nous te bénissons, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Nous te bénissons, Seigneur, grand Dieu, grand roi, pour la présence et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, Seigneur, en ce moment, ô Éternel. Merci, Seigneur, grand Dieu, grand roi. Nous te bénissons encore une fois de plus pour des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Mais nous croyons en toi, ô Éternel, que tu as fait de bonnes choses dans nos vies, Papa. Et en ce moment, ô Dieu de gloire, que nous nous présentons devant toi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, entrer dans tes portes avec des chants de louange et d'adoration, ô Éternel. Nous voulons te glorifier, Esprit de Dieu, passe devant nous, l'éclaireur, derrière protecteur. Couvre-nous du sang de Jésus, ô Éternel, Dieu de gloire, afin que tout ce qui sortira de nous, Seigneur, glorifie l'Éternel et soit saint. Merci, ô Dieu de gloire, alors que nous passons, Seigneur, dans l'adoration ainsi que dans la louange. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Hallelujah. Amen. Good afternoon, church. Good So afternoon. we're just going to start with worship that I've prepared. So I just want you to get into a place where it's just between you and your God. Amen. Amen. Oh, be lifted above all other God. We praise your name and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay your crown and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay your crown and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay your crown and worship you. Sing, oh, be lifted above all other gods, above all other gods. We lay your crown and worship. Sing, oh, be lifted above all other gods, above all other gods. We lay your crown and worship
you are the King, Most High. Yes, you are the King, Most High. Yes, you are the King, Most High. Yes, you are the King, Most High. Sing with me. Yes, you are the King. You are the King. Most Yes, you are. Yes, you are the King. You are the King. Most High. Yes, you are. Yes, you are the King. You are the King. Most Yes, you are. Yes, you are the King. Most Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most Yes, you are. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most Yes, you are. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most You are the Lord. Yes, you are the Lord. Above everything, you are the Lord. Most You High. are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most Yes, you are. Yes, you are the Lord. Most High. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Father, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like For you. you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you deserve the glory and the honor. and the Father, we lift our honor. hands. Lord, we lift our hands in worship as we lift your Father, holy you name. You deserve the glory and the honor. and the worship as we lift your For you are holy name. great. For you are great. You do miracles so great. There is no like you. There is no one. There is no one For
Alléluia. C'est vrai qu'il est un grand Dieu, nous commençons à le louer. Il fait des miracles que personne d'autre ne peut faire. Il accomplit des choses que personne d'autre ne peut le faire, bien-aimé. Tout le monde peut s'acheter, peut se prodiguer, quoi que ce soit avec notre argent, avec notre force, avec notre puissance. Mais personne ne peut donner la vie si ce n'est que lui-même. Il fait des grands miracles. Les magiciens de ce monde ont essayé de les défier. Il y a un qui a marché sur les eaux ici en Angleterre, à Londres. Il y a ceux-là qui changent de papier en monnaie, de billets, mais ils ne peuvent donner la vie. Il fait de grandes choses. Il est un grand Dieu, l'incomparable, l'irréprochable, l'insondable, le Fils du Très-Haut. C'est lui qui a vaincu la mort, l'unique vérité qui existe dans ce monde. Et l'unique chemin qui mène au Père, c'est lui. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par lui. C'est lui la porte au Éternel. Il est le frayeur de chemin. Il est le faiseur de miracles. Il a opéré de miracles en Égypte, les 10 plaies. Il a frappé les Égyptiens avec les 10 plaies. Et il les a engloutis tous dans la mer Rouge. Alléluia. Quel grand Dieu que nous servons. Le Dieu de l'univers, le créateur Dieu des cieux et de la terre. Il est le Dieu créateur, mais il n'est pas une créature. Et la Bible me dit qu'il a été tenté en toutes choses et il n'a point péché. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est lui le Seigneur des Seigneurs, c'est lui le Roi des Rois. C'est lui qui les établit, qui établit le roi et c'est lui qui les renverse. Il a les derniers mots pour ta vie, pour ma vie. C'est lui notre Rédempteur. Il nous a rachetés par son sang précieux. Il est esprit, mais il porte le sang. Mais le diable est esprit, mais il n'a pas de sang. Alléluia. Quel grand Dieu que nous servons. Quel bon Dieu que nous servons. Alléluia. Bien-aimé, ma Bible me dit dans le psaume 103, verset 2, que mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Que ton âme bénisse l'Éternel, bien-aimé. Tu es témoin de ta vie, oh bien-aimé. Nous voyons comment les gens meurent. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à mourir. Parfois, quand on se lève, on se dit, ah, la pandémie est en train d'aller à sa fin, de tendre à sa fin. Mais quand nous suivons les informations, on sent que non, ça continue toujours dans les extrémités de la terre. Et ça touche maintenant les extrémités de la terre. Bien-aimés, combien de fois Dieu a été bon pour nous. Nous avons aussi été attaqués peut-être par cette épidémie. Mais toi, tu es sorti plus que vainqueur, alors que certaines personnes meurent. Alors que ton âme n'oublie pas la bonté de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel, le fait de nous lever, bien aimé, le fait de marcher, le fait de respirer. L'oxygène qui est à l'hôpital, c'est l'oxygène artificiel. Mais le Seigneur nous donne son oxygène et nous ne fournissons aucun effort pour respirer, prendre cet oxygène. Alors que ceux qui sont dans les hôpitaux, mais n'arrivent pas à recevoir cet oxygène dans leur sang et ils sont dans des comas. Bien aimé, que ton âme n'oublie, c'est pas la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel ne sont pas toujours, pas nécessairement matériels, mais aussi spirituels. Oh, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Merci Seigneur quand je t'ai béni. Dès que tu es bon, papa. Moi, je ne t'ai pas qualifié, Seigneur, pour le ciel, pour le paradis. Mais c'est ton sang qui a fait, qui m'a qualifié. Le sang de Jésus m'a qualifié. Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a purifié. Christ, tu es mort jeune. Tu as payé ta vie afin que j'aie la vie et la vie en abondance. Et c'est pourquoi je te bénis, je te loue. Merci pour le sang. Le sang de la nouvelle alliance. Merci, ô éternel Dieu de gloire. Tu as répandu ce sang pour plusieurs, ô éternel. Et moi, j'étais parmi ces plusieurs. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous montons dans la prière, ne dors pas, réveille-toi, sois concentré. Jésus est mort jeune. Moi, j'ai atteint l'âge de 55 ans. Mais il ne s'est pas réjoui de sa jeunesse. Il est mort jeune. Il est mort à 33 ans pour toi et pour moi. Il a versé son sang. Il nous a rachetés de l'alliance de la loi. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes sous l'alliance de Jésus. Alléluia. Le sang nous justifie. Amen. Le sang nous donne accès auprès du Seigneur. Nous continuons à glorifier ce Seigneur pour ses bienfaits, pour le sang. Le sang de la nouvelle alliance, nous sommes sous l'alliance de Jésus. Alléluia. Lui, il ne rompt pas l'alliance. Il respecte l'alliance. Alléluia.
Aucune flèche de l'ennemi ne pourra t'atteindre. Nous n'étions pas qualifiés, bien-aimés, pour le ciel. Mais l'alliance a fait que nous soyons qualifiés. L'alliance a fait que nous soyons appelés co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous continuons à bénir le Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel est mort jeune pour moi. L'Éternel m'a donné la vie éternelle. L'Éternel a versé son sang pour moi. Alléluia, oh Dieu de gloire. Merci. À chaque fois que je viens à toi et que j'implore le sang de l'agneau, tu ne vois que ta justice et tu es prêt à me répondre. Oh, merci éternel Dieu de gloire, papa. Je te bénis, Seigneur, quand Dieu bien-aimé. Nous continuons à bénir le Seigneur pour le bon travail qu'il a commencé dans ta vie, dans ma vie, et qu'il est capable de la perfectionner. Il a commencé un bon travail. À Golgotha, quand il a crié que tout est accompli, c'est de tes fautes, de mes fautes qu'il a porté sur lui. Et il a payé toutes nos dettes. Quand Dieu regarde dans la banque céleste, nous n'avons aucune dette. Et lui qui a commencé cette œuvre, il est capable de la perfectionner. Nous continuons à le remercier pour le plan de nos vies qui va se réaliser certainement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le plan de ma vie, Seigneur. Ma Bible me dit que tu as formé un plan de bonheur, tu as des projets de bonheur et non de malheur pour moi, ô Éternel, afin que j'ai de l'avenir rempli d'espérance, et pour moi, et pour mes enfants, et pour ma descendance. Ça, c'est l'héritage que moi j'ai reçu de toi, ô Éternel. Quand tu as crié que tout était accompli à Golgotha, Seigneur, c'est de mes fautes que toi tu as portées. Merci, merci Seigneur, grand Dieu, grand roi, papa. Merci, oh Yahweh, pour ta bonté, pour tes bienfaits, bien-aimés. Nous continuons. Il est l'Éternel qui ne se rappelle plus de nos iniquités. Et quand il pardonne, il jette dans la mer d'oubli. Il ne se rappelle plus de ça. Mais l'être humain va te rappeler que tel jour, tu as fait ceci, tu as encore recommencé. Mais cela n'est pas le cas avec notre Seigneur. Alors nous continuons à glorifier notre Seigneur parce qu'il ne se rappelle plus de nos iniquités. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Dès ce que tu ne te rappelles pas, Seigneur, quand tu es grand roi, de mes iniquités. Dès ce que tu effaces tous mes péchés, ô Yahweh. Sois loué, ô éternel, grand Dieu, grand roi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, ô Dieu de gloire. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur, grand Dieu. Car tu me révèles, Seigneur, grand Dieu, de gloire, alléluia, et d'honneur. Merci, oh Yahweh. Merci, Seigneur. Je suis appelée la fille du grand roi, papa. Et sur mon passage, les démons tremblent. Le diable tremble car je suis justifié. Je suis I'm the righteousness of God. Hallelujah. Therefore, no weapon formed against me shall prosper. And I condemn every tongue that rises in judgment in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Celui qui touche à ta vie, touche à la prière de l'aide de l'Éternel. Ne le sais-tu pas? Alléluia. Il nous revêt d'honneur et de grâce. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons prier pour l'appel de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, le Seigneur nous a appelés. Durant ce moment de confinement, le diable croyait crucifier Jésus, tuer Jésus. Mais le Seigneur l'a tourné en bien. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Il nous a conquis, il nous a rachetés par son sang. Et maintenant, nous avons la victoire sur lui. Il est sous nos pieds. De la même manière pour le temps de confinement. Il croyait peut-être nous confiner. Il croyait peut-être fermer les bâtiments de l'église. Mais c'est qu'il a oublié que l'église n'était pas le bâtiment et que l'église était toi et moi. À force de nous confiner, à force de nous rassemblons et nous rendons encore plus fort que jamais. Alors il y a ton appel, il y a un appel dans ta vie. Le Seigneur t'a appelé, peut-être que tu ne le savais pas, mais durant ce moment, alors que nous prions en groupe, alors que nous prions en ligne, alors que nous sommes toujours ensemble, bien aimés, nous allons prier. Tu vas prier afin que tu respectes l'appel de Dieu dans ta vie et que cet appel ne manque pas, n'échoue pas au nom de Jésus et que nous accomplissons tous les desseins de l'Éternel au nom de Jésus. Tu pries pour ton appel. Si tu connais ton appel, tu pries que le Saint-Esprit t'aide à accomplir cet appel. Et si tu ne connais pas, tu pries que le Saint-Esprit te le révèle au nom de Jésus durant ce moment de confinement. Tel nous sommes rentrés, tel nous n'allons pas sortir du confinement au éternel. Bien-aimé papa, nos frères et sœurs, nous voulons sortir, changer au nom de Jésus. Et alors que nous sortirons dans le rue de l'Angleterre, de Londres, le diable sera terrorisé au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Alléluia, oh gloire à ton nom Seigneur. Merci Seigneur pour mon appel, oh Dieu de gloire. Le Saint-Esprit de Dieu, je prie Seigneur, quand tu que tu continues à me fortifier, papa. Fortifie-moi, Seigneur, à respecter mon appel, à respecter, Seigneur,
Seigneur, quand Dieu grand roi, le vœu que je fais à mon Seigneur, ô Éternel, de prier, de servir, de le servir, de prêcher la bonne nouvelle au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur qui ne connaît pas encore son appel, oh Dieu. Révèle-lui, Seigneur, quand Dieu grand roi, c'est que son appel dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Que tu ne seras pas, tu pries maintenant, que tu ne seras plus entraîné par les sentiments, par les choses de ce monde, et que tu vas respecter l'appel de Dieu, que tu suivras le plan de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous voyons certaines personnes, ils ont eu l'appel de Dieu, ils connaissaient leur objectif, ils connaissaient leur mission, mais à cause des choses de ce monde, ils ont abandonné l'œuvre de l'Éternel et ont suivi les desseins de l'homme. Mais ce qui ne sera pas ta portion au nom de Jésus, alors ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous allons prier, nous continuons à prier que le Saint-Esprit nous aide à ne pas suivre, à ne pas être distrait par les choses de ce monde, mais à poursuivre l'appel de Dieu dans nos vies, dans le nom de Jésus, nous prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, Papa, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Esprit de Dieu, toi l'ami fidèle, aide-moi, ô Éternel, à accomplir, Seigneur, à ne pas suivre les choses de ce monde, à ne pas être distrait par les sentiments humains, mais à ne suivre que ton appel et à l'accomplir au nom de Jésus. Aide-moi, fortifie ma foi, que je ne regarde pas derrière la charrue, mais que je tienne ferme, malgré les tribulations, ô Éternel, mais que je tienne ferme dans la foi, ô Éternel, que je continue avec le plan de ma vie dans le nom de Jésus, malgré tout ce que l'ennemi peut me faire voir, ô Éternel, mais que je continue avec le plan de l'Éternel dans ma vie. Bien-aimés, parfois, ce n'est pas seulement les mauvaises choses. Parfois, nous pensons que nous croyons que commettre l'adultère, voler, tout, ceci, cela. Mais il y a aussi des bonnes choses. Il y a des choses qui semblent être bonnes, bien, attirantes, attractives devant de nos yeux. Mais ce qui ne sont pas, qui n'accomplissent pas la volonté de l'Éternel. Dans ton lieu de travail, l'Éternel sait que toi tu es son serviteur. C'est toi qui ouvres, tu commences avec la prière d'ouverture où tu le sers tous les dimanches. Mais dans ton lieu de travail, on te propose un double salaire pour que tu travailles les dimanches. Cela ne semble pas, ça semble être bien parce que tu auras un double salaire, mais ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Alors nous allons prier, nous continuons à prier. Que tu ne sois pas distrait par les choses de ce monde, les sentiments humains, mais que nous continuions à poursuivre le plan de l'Éternel dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Paul a dit, je poursuis ma course, je cours jusqu'à remporter ma couronne. Il ne regardait pas ce qui s'est passé à gauche et à droite, mais il avait ses yeux fixés sur Jésus, sur la croix. Alors nous continuons à prier, Père, dans le nom de Jésus. Aide-moi, ô Esprit de Dieu. Aide-moi, Papa, à poursuivre, Seigneur, le plan de ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu, grand roi. Bien-aimés, nous continuons à prier, ô Éternel, bien-aimés. Nous allons prier que le Seigneur nous oigne, nous oigne, que tu perçoives, afin que tu perçoives ton avenir, ô bien-aimé. Nous allons prier que le Seigneur nous oigne, qu'il oigne nos yeux, qu'il oigne nos oreilles, qu'il oigne notre esprit, afin de poursuivre notre appel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous prions pour l'onction de bien commencer et de bien finir dans le nom puissant de Jésus. Car je connais, Seigneur, quand Dieu grand roi, l'expérience de ceux qui ont bien commencé et n'ont pas bien fini. Alors que toi, tu ne regardes pas le début, mais la fin. Tu ne payes pas au début, mais tu payes à la fin. Ma Bible me dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aide-moi à percevoir, Seigneur, l'appel de ma vie au Éternel, grand Dieu, et à l'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, grand Dieu, grand. Bien-aimé, nous allons continuer à prier. Que le Seigneur dirige tes pas afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi a mis des pièges au-devant de nous. Mais nous allons prier que le Seigneur nous protège afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et de continuer à l'appel de Dieu. Nous continuons à prier. Père, dans le nom de Jésus, Papa, je te bénis pour ta protection, ô Éternel. Seigneur, toi tu nous protèges, oh Dieu. Tu es mon pilier, oh Éternel. Tu es mon roc. Je suis fondé sur toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, Papa, je suis fondé sur toi.
Je sais que moi, je ne serai jamais atteint au nom puissant de Jésus. Alors, Père de gloire, Papa, je prie, Seigneur, pour ta protection. Car le diable a creusé, Seigneur, des vallées pour moi. Et il y tombera lui-même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les pièges de l'ennemi ne pourront pas m'attraper dans le nom puissant de Jésus. Dirige mes pas, ô Esprit de Dieu. Conduis-moi dans le parvis de Jésus. Dirige-moi tel que tu as marché avec les enfants d'Israël. Pendant la journée, tu étais avec eux en colonne de nuée et la nuit en colonne de feu pour les diriger. Esprit de Dieu, passe devant moi l'éclaireur et derrière protecteur. Dirige mes pas, surveille mes pas, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons l'Éternel. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimé, nous continuons à prier. Tu vas prier pour l'esprit de repentance. Que l'orgueil quitte ta vie, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire, la Bible dit-elle. Alors tu vas prier pour l'esprit de repentance. Alors que nous nous préparons pour l'avènement de Christ. Alors que nous nous préparons, nous sommes là à prier avec le Saint-Esprit durant le confinement. Nous allons prier pour l'esprit de repentance. Que le Saint-Esprit mette en nous l'esprit de repentance à chaque fois que nous trébuchons. Qu'il nous rappelle, qu'il nous convainc en ce qui concerne le péché, afin que nous nous repentissons, parce qu'il y a de ceux-là qui n'aiment pas se repentir et qui n'acceptent même pas quand tu lui fais des remarques et se fâchent. Alors nous allons prier pour l'esprit de repentance et prendre place dans nos vies au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, Papa, je m'humilie devant toi, ô Esprit de Dieu, ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Je m'humilie, Seigneur, que je diminue et que tu croisses en moi. Tu es le roi et je suis ta servante. Tu es mon Père et je suis ta fille, Papa. Père, je prie pour l'esprit de repentance. À chaque fois que je marche mal, Seigneur, à chaque fois que je trébuche, Esprit de Dieu, aide-moi à me repentir. Rappelle-moi, convainc-moi en ce qui concerne le péché. Dis-moi que ce que tu as fait n'est pas bon. Que j'ai pas cet esprit de me justifier, Papa. Je ne veux pas me justifier. David ne se justifiait pas. À chaque fois que tu disais à David, tu as péché, David s'est repenté devant toi. Que cette onction de repentance qui était sur David est éternelle. Que ce pouvoir-là, Seigneur, soit sur moi au nom de Jésus. Que je me repente, que l'esprit de repentance soit en moi, Papa. Mais comble mon cœur, comble ma vie spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à ton nom. Bien-aimé, maintenant, tu vas prier pour le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur. Que le Saint-Esprit dispose la table de ton cœur. Et que tu reçoives de l'Éternel. Qui ouvre ton entendement spirituel. Alors que l'homme de Dieu va nous parler de la part de Jésus. Et que tu reçoives la parole de Dieu avec joie au nom de Jésus. Jésus-Christ à la croix criait. Eli, Eli, lama sabachthani. Mais les Juifs qui étaient là, certains, il a parlé dans leur langue. Mais certains disaient, oh, il appelle Eli pour le sauver. Mais c'était pas ça, c'est pas ça la traduction. Nous connaissons tous la traduction. Il a dit, mon Dieu, pourquoi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais eux, ils disaient qu'il appelait Eli pour le secourir. Donc, nous voyons qu'il y a l'entendement spirituel et l'entendement naturel. Alors maintenant, toi, tu vas prier pour ton cœur, que le Saint-Esprit dispose ton cœur et qu'il ouvre ton entendement spirituel afin de comprendre le message que l'homme de Dieu a reçu de la part du Seigneur pour toi. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, Papa, je t'ai béni. Je te bénis pour la parole, Seigneur, que tu as préparée pour moi, ô Éternel. Cette parole qui va me libérer, cette parole qui va me délivrer, cette parole qui va me sauver au nom de Jésus, cette parole qui va me restaurer, qui va me régénérer cet après-midi au nom de Jésus. Alors je prie, Esprit de Dieu, que tu disposes la table de mon cœur afin que je reçoive cette parole avec joie et humilité. Ouvre mon entendement spirituel, que je comprenne, ô Éternel, ce que tu as en réserve pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Au nom puissant de Jésus. Je résiste à tout esprit de résistance au nom puissant de Jésus. Tout ce qui respire soit captif à l'obéissance à ta parole au nom de Jésus. Et que ton règne vienne, ô Dieu de gloire. Car je sais que là où il y a ton règne, Seigneur, grand Dieu, grand roi, les ténèbres s'enfuient au nom de Jésus. Là où il y a ton règne, ô éternel Dieu de gloire, Papa, tout se soumet à ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à ton nom, Papa. Merci, bien-aimé. Merci d'être avec moi dans la prière. Bien-aimé, il n'y a qu'une arme que l'ennemi de nos âmes fuit et a peur. Il n'y a qu'une âme.
une arme que l'ennemi de nos âmes fuit et a peur, c'est l'arme de la puissance de la prière. L'ennemi n'aime pas la prière. Alors merci d'avoir été connecté avec nous dans la prière. Alors que nous invitons l'homme de Dieu, alors nous acclamons très fort pour la gloire de l'Éternel et nous nous disposons à écouter la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, alléluia, amen, 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 alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu est bon, Dieu est Alléluia. merveilleux. Amen. C'est un jour merveilleux, Alléluia. un jour que le Seigneur a fait. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Bien-aimés, c'est un moment merveilleux que Dieu nous invite à nous rassembler sur sa table. La table de l'Éternel. Sois béni, Père éternel. Sois loué, Père éternel. Amen. Nous te disons merci pour ce moment. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Tikate Nzambe alekana kopambola biso. Amen. Nzambe aza malamu mingi. Oh, yes. Hallelujah. Amen. 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 Tosangani na ATF. Makabro soko robo kosende. Tosangani na ATF. Amen. Alléluia, alléluia. ATF, armée du temps de la fin. À la maison. The theme of our message this afternoon is back home. Retour à la maison. Back home. Le message est tiré dans le livre de Luc. So Luc chapitre 15, verset 11 à 32. So we're going to read in the book of Luke chapter 15 verse 11 to 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans des champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ou de l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et le danse.
Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant des années que je te sers, sans avoir jamais transgressé de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Then drew near unto him all the publicans and sinners for Luke 15, chapter 11. Sorry. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that felleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I've sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I've sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servant, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoe on his feet. And bring hither the fattest calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and threatened him. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I and at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friend. But as soon as this thy son will come, which has devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet
that we should make merry and be glad for this thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. Amen. 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 Prions ensemble. Seigneur éternel, Dieu de toutes grâces, Dieu de gloire, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, l'histoire que nous venons de lire Beloved, the story that we just read, nous parle de deux fils. it speaks about two sons. Un père avait deux fils. A father has two sons. Et la Bible nous dit le plus jeune. And the Bible said that the younger, Oyo azalaki mwana muke. the one who was Aye epa na papa na ye. came to his father. Alobi papa, He said, Father, pesa ngai héritage na ngai. give me the portion of my goods. Pesa ngai héritage na Give me ngai. the portion Et of my papa goods. akabolaki héritage And na the mwana father mosusu. divided the unto them. Bien-aimé, faute ya mwana oyo. Beloved, the fault of this son, Makanisi na ye ezalaki malamu te. his fault wasn't right. Dès que ntango azalaki na ndako ya papa na ye. As soon as he was in his father's house. Parce que na culture nyonso Because in any eza na culture, baprincipe. we have principles. Mwana oyo papa na ye aza en vie. The father was still alive, Et aye pa na papa na ye. and he came to the Alobi father papa pesa nga héritage. asking for his heirs Pendant que son père était en vie. while the father was still alive. Et le père lui a donné sa part. And the father gave him his Tango part. azwi part na ye. As soon as he got Et it, Bible lobi na biso ke akendeki mosika. the Bible said that he went to a far Akei na country. mboka mosika. He went to a far Mais bien country. aimé, tango mosusu Bible Beloved, sometimes the Bible, koloba na biso ke akei mosika mboka mosika as the Bible saying he went to a far country, eza kaka te kokende na distance. it's not talking about the Mais distance. eza lisusu kolongwa na présence na And Nzambe. it's talking about the presence of Mwana God. oyo alongwaki na présence na papa na ye. This son was out of the presence Yango of wana God. Bible lobi na biso na mukanda na Genèse. That's why the Bible saying the Tango Adam et Ève bapeshaki, when Adam and Eve babombamaki they hide na se themselves. na They banzete. hide themselves. Wana tango Nzambe abengi Adam, As God called Adam, Adam alobi nayoki mongongo na yo e nabombami. Adam said, I heard your voice. Et à and I cause ya listened." mal wana balongwaki na présence na And Nzambe. because of the sin, they were away of the presence of Jeune God. garçon oyo akei mosika. This young boy, his son, went Bien aimé, away. histoire ya jeune garçon oyo. Beloved, the story of Ekoki this kozala vie na ngai na yo tango tozalaki liboso. might be your life and all mine. Et as Bible we lobi ke went mwana before. oyo akei mosika. The Bible said that he went to a far country. Alongwe na présence ya papa na He ye. was away of the presence Na of his présence ya father. papa na ye azalaki na protection. In the presence of his father, he had protection. Na présence ya papa na ye azalaki na réjouissance. In the presence of the father, he had joy. Na présence ya papa na ye azangaki eloko te. In the presence of his father, he did Azalaki na nyonso. he had everything. Azalaki na baserviteur oyo bazali kozala soin na He ye. had servants who were serving him. Mais décision na ye But his decision ya kokite parent na ye to leave mpe na the kokende mosika, father and go to bien far aimé, country, ememaki ye na destruction. and took him to a destruction. Bible elobi na biso Led it. akei na mboka mosika. The Bible said he went to a far country. Etango akomi na mboka wana, As soon as he arrived in that abandi kovivre na vie ya jouissance, he was just playing with his life. mais vie ya mokuse. But it was a short life. Bible elobi na mboka wana ye akendeki, The Bible said where he went, eloko nini esalamaki? what happened? La Bible dit ceci: lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Amen. Amen. And when he had spent all, there was a mighty famine in that land. Wana tango ake na mboka wana oyo esalamaki ya liboso, So as he went in that country, the first thing that happened, ezalaki famine. it was famine. Famine eza eloko nini? What is Bien famine? aimé, tango famine ebetaka mboka, Beloved, when mboka famine ekomaka na sécheresse. arose in the country, we have dryness. Mboka ekomaka na sécheresse. We have dryness. Moyen biloko ebota ezali te. Nothing can grow. Mai mbula eza kobeta te. There will be no rain. Alors bien aimé, mwana oyo akomaki na situation wana. Beloved, this
son find Et la himself. Bible elobi na biso boye And the Bible says akei koluka mosala he went to look for tellement himself adepasaki nyonso oyo azalaki nango because he has spent all adepasaki vi biloko nyonso oyo azalaki he nango has spent all he had. Alléluia. Amen. Il avait tout dépensé. He has spent Mbongo all that nyonso he oyo had. azalaki nango adepasaki yango. He has spent all that he had. Adepasaki yango wapi? Where did he spend them? Azalaki kokende na vie ya débauche, He was living with kokende her. na babar. He was going to Bien aimé, pubs. Bible elobi ke tellement akomaki na esengo ya kosakana. Beloved, the Bible says because he was just rejoicing to spend the money, Akomaki na vie moko misérable so he went into a miserable parce que life azalaki mosika ya papa na ye. because he was away of his father. Mais Bible elobi na biso And the Bible says, na moment ya famine so during that tellement time, akokaki lisusu te because he couldn't take it anymore, akei koluka mosala. he went to find a job. Et Bible elobi ke natangi na mbango So I'm going to read so quickly. il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Amen. Amen. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. Bien-aimé, Beloved. mwana oyo a se retrouvé na état moko misérable. So this son found himself Et in a akei miserable koluka state mosala. and went to Et sika akei koluka mosala, a citizen went moto to look for job. moto wana apesi ye mosala. That person gave him Et a job mosala bapesaki ye akomi kokengela bangulu. is to feed the swine. Akomi kokengela bangulu. To feed the swine. Oh, bana Israël. Or the children of Israel. Pona bango ngulu eza nyama oyo aza impure. Pig is a animal, unclean animal to Bakoki children of Israel. kolia, bakoki kosimba ngulu te. They can't eat it Parce que pona bango baza because koconsidérer que ngulu eza impure. pig is unclean. Mais for nalinga the loba Israelites. na mutu But I moko. want to tell someone. Nalinga lakisa mutu I moko. want to tell someone. Balobi ke aki koluka musala epa na moto oyo ya mboka wana. He went to look for job for a citizen Atiki of that country. bomengo epa na papa na ye. He left the ake kuluka to musala. father and went to look for Bien aimé. job. Beloved. Soki tolingi tozonga na image ya histoire oyo. If you would like to go back to the image of Tokomona that ndenge story, diable alingaka kohumilie bana na you nzambe. see how the devil likes to humiliate the Atindi children ye of God. akende kolia akende kobokola bangulu. He has sent him to go and feed Pendant swine. que bango bana Israël bakoki kosimba bakoki kolia ngulu te. While the children of Israel can't even touch Mais or tellement eat. pasi elekaki. But because of famine, Bien aimé, famine ememaka na mutu na ba n'importe quoi. beloved, famine can lead you to anything. Famine ekoki kopousse yo osala n'importe quoi. Famine can lead you to do anything bad. Bien aimé, na ntango mpe oyo tozali, Beloved, at the time that we are now, à cause ya famine, because of famine, à cause ya n'importe quoi, because of okoki famine, kokomettre bafaute oyo okokanisaki kosala te. it might lead you to do to commit sins that you did not think of. Alors Bible elobi na biso, So the Bible says, tellement pasi elekaki, because of akomi kosenga alia meme biloko ya bangulu. he asked even to eat swine food. Tala position azalaki nango, Look at the position he found e na himself esika akiti. and where he has left. Bangulu baza He went impure. down. So pigs are Mais unclean. akiti ti akomi na posa alia biloko ya bangulu. But he went even lower even to eat. Donc the tokozwa vi na ye that akomaki lokola ngulu. So his life became like one of the pigs. Bien aimé na nga loba na biso, Beloved, I would like to tell mokolo us. moko naza kosolola na jeune garçon moko. So one day I was talking to a young man. Garçon azo aza kosaprete po abima. The young boy was getting ready to go Natunidela out. bifisi ozokende wapi? I asked him, son, where Abi you na nga going? o lelo eza samedi. He said to me, oh, today is Saturday. Eza mokolo oyo ngulu aliaka mwana na ye. This is the day that the pig eats his son. Bien aimé, natikaki ye, Beloved, I looked at that nalobi boy. alobi yango. I said, he said Mais it, ayebi te eloko nini oyo alobi. but he doesn't know what he has said. Alobi ke eza mokolo oyo ngulu aliaka mwana na ye. He said, this is the day that pig eats his piglet. Bien aimé, Beloved, nalingi nazonga na nsima na bomoi na ngai. I would like to go back to reflect on my life. Mokolo moko cousin na ngai kozwa ngai. So one day my cousin came to pick me up. Alobi na ye José na ye kozwa yo tobima. He said, oh, just say I came to take you so we can go out. Tokei
ntango tokomi na esika tozala kokende as we reach where we're going, naselapeleke esi nakoma place oyo and I remember that I've been in that place, mais ntango tokoti deja ezalaki deja trop tard mpo na ngai and it was almost late for me. wana ezalaki ntango nazalaki na ngambo That was when I was in the other side. ntango nakoti wana sikoyo tokoti epai ya bamama So there we went to where women were, epai bamama bakomaka bana mike where women becomes younger, epai mpe bapapa bakomaka bana mike where old men become mais ntango wana nga younger. nazalaki jeune By that time I was donc young. nazalaki deja nanu jeune I was young. At mais that time. bamama oyo nakutaki kuna By women that are eza found there, batango oyo bamama bakomaka bana mike is when those women, old women, becomes etango younger. tokoti As soon as nga naye we entered, tozomela tozomela biere and we were taking alcohol, e mama aye beer. A woman came. ntango nalobi mama nalobi mama aye When I'm saying mama, so it's mama an na old ntango woman. wana aye A old woman came alobi na ngai and asked me, kovo e Kovo, Sambelanga bold whiskey. man, buy me a whiskey. kovo e Bold man, sombelanga whisky buy me a whiskey. eplace nazalaki nakomi ndakolela bia esili awa And nakobima maboko pamba and I was trembling. I said, oh, so I will spend all my money here. bien aimé Beloved. eza na bisika mosusu oyo tokota oyo babengi ngulu So there are places when they call, places we went in where they call Ngulu. bien aimé oyo sansi ya bomoto elongwa So these are the kind of people that they have no more senses, human senses. tika nafungama mwa moke Let me go deep a bit. ntango wana tozalaki kovivre nazalaki na panama matebu So at that time I used to live in Panama, in Paris. eza na bato mosusu soki olobi panama matebu akoyeba te eza nini ozoloba likambo As nini I'm saying Panama Matebu, mingi bayebi ke pali nga naza parisien so many people don't know what I'm talking about. So many people knows that, oh, I'm a Parisian. mais nazalaki kovanda na panama matebu But I used to live in Nazalaki Panama mwana Matebu. I was nazalaki na vie oyo babengaka vie loup solitaire so I was living alone there. soki nabimi naza kobima na 23h So I will be going out. e I used to go nakozoka out kaka na at 6h du matin I used to go out at 11 p.m. and wana back ntango at naza 6 a.m. kozonga So as I'm coming back, nazozonga na metro as I was coming back in Metro, bato mosusu ozotala bango molike oyo bazokende mosala you can see that these people are mpo going baza na to bilamba ya bato bazokende mosala because they dress with the mais uniform. moi à ce moment là But I, at that time, nalati kitoko I was well dressed. nalobi nalati kitoko I said well dressed. nazalaki mwana pali So I used to live in Paris. donc ngai moko ndenge nazokenda mati na metro na ntongo As I got into nazomona ke naza différent na bato oyo the metro, at mpo that oyo time, bazokende mosala I can see that I'm different from these people me nga because nazozonga ndako they are going to work, but I'm going back to home. halleluya Amen. bien aimé naloba na biso Beloved, I want to tell us, ntango tolobi chateau rouge when we're talking about Chateau Rouge, lelo bato soki olobi chateau rouge today, if you say Chateau Rouge, bazomona yango esika ya bakongolais ya rdc they find Congolese people of esika DRC oyo bakosomba bakwanga bakosomba basafu babiloko ya mboka where they can buy African food. mais ntango wana chateau rouge ezalaki ya bakongolais ya rdc te But at that time, Chateau Rouge did not belong to Congolese of DRC. chateau rouge ezalaki mpona bakongolais ya brazzaville Chateau Rouge was for Brazzaville e bazalaki Congolese koteka basafu Congolese te people. And they did not sell kuna African food. soki yo okoti kuna ifo ozala makasi If you go there, you have to be strong. esengeli na yo olata kitoko So you have to be well dressed. mpe soki okomi kuna okobima maboko kopamba te parce que ezalaki lokola oke na ville And as soon as you go there, you can't come out okosomba empty-handed. bilamba nyonso oyo yo oza nango So posa you have to buy. You end up buying all Wana the na stuff Chateau that Rouge. you needed. That was in Chateau Rouge. bien aimé
Beloved, ntango tozoloba ke no ambiance beloved, when we're talking about rejoicing, tozokende kosala ambiance na Belgique na Bruxelles we were rejoicing in Brussels. wana Bruxelles tozobenga yango Lola. At that time, we used to call Brussels heaven. lelo soki nalobi nake Lola bato baloba o Lola ya likolo Today, if I say I'm going to heaven, they mais say toza kobenga heaven, Bruxelles Lola. but we used to call ezalaki Brussels. na boîte de nuit moko Heaven. Mambo. So they used to have a pub called Mambo. nandimi te ke bana bagene mi bayebi yango I don't think that all young people know that. epie neme na koloba na biso boye My beloved, I can soki say that natali bomoi na ngai if I reflect on my life, nazalaki lokola jeune garçon oyo I used to be nazalaki like kovive this vi boy. lokola ngulu So I used to live like a pig. oyo immoralité evanda kati na nga So immorality oyo was sans in me. kutu ya vie ya kolisa mutu ezalaki I te did not have a human senses. No. bien aimé eza na bisika mosusu na Paris Beloved, there are some places in Paris. soki okoti kuna If you enter those okoti na boîte wana you enter those il faut pubs, ozala membre so you have to be a et member. soki of même the club. première fois na yo os'inscrire okoti kuna And the first time that you subscribe, mais olinga te yourself, olakisa bato wana ke yo oza moto asika so you're not gonna want to show them that. okolinga I'm a olakisa new bato wana ke member. non yo so ya soki oye place wana baliboso te mais eza na bisika mosusu okenda oyebi makambo elekaka You would like to show off that this is not my first time to be here, and I've been to some places as well. evili yo kokota kuna na kati oyo okomona And the life in that place, il faut sala sembla ke yo mpe oyebi vi wana so you have to accommodate yourself in that. sikoyo life. ezalaki na vie ya immoralité And the life we used to Bien live aimé, there is immoral. mwana oyo bible elobi ke akei abebisaki mbongo na ye na badepense epai na baprostitue na débauche And the Bible said that this young boy spent all that he had with harlots. nyonso azalaki nango adepensaki yango All that he has spent it. mais la bible nous dit ceci But the Bible says, akomi kokanisa so he was reflecting on himself. il rentra en lui-même He made a reflection alobi naza koluka nini na esika oyo of himself. He said, what am I looking for in this place? parce que baserviteur na ndako ya papa daga baza na eloko ya kolia Because hired servants in my father's house have bread. baza na nyonso They have bread mais now, ngai awa naza kosouffrir and I perish with hunger. bien aimé la repentance Beloved, repentance. repentance eza ntango moto ozali kokanisa Repentance is when you are thinking. mokolo mosusu bien aimé wana na ntango nakomi kovanda na ngambu Beloved, when I changed the camp, nalongo na ngambu oyo ya paris nake na ngambu oyo ya bruxelles I left the Paris. Now I went to Brussels. nakimaki I won. parce que nayebaki ke vi nanga soki na continue kuna nakosa sortir te Because I knew that if I continue to live in Paris, nakekuta na I'm garso gonna moko nayebaki ye na kongo so I went in Brussels to meet a young man that I knew by name. nakutanaki na ye par hasard So I met him just by mistake. nakosolola alingambe amemi ngai kote moko As we were talking, he took me somewhere. abimisi baplan abandi kosala yango So he got out some things we used to use apesi ngai and got ready to nalobi na take ye it. te nakozwango te I said no. te I don't want to. oyo opesa yango ngabi te He was begging me that this is when you smoke it, this is the real one. I alobi said no. oyo ndenge mosusu soki omeli oyo danger ngai nabi nakomela te He asked me to smoke it. He said if you smoke aza this one, it's kopersiste good. ke aconvaincre ngai So he insisted to convince me me. ngai mpe napersistaki naza korefuse But I resisted him. parce que nayebaki eloko nini azoloba na ngai Because I knew what he was telling eza me. makambo oyo soki osepeli yango lelo These are the things, if you enjoyed it osali today, yango lisusu deuxième jour and you do it the second day, osali yango lisusu troisième jour the third time, bien aimé quatrième jour okosala yango na volonté na yo te beloved, the fourth day, you're not going to do it by po your ekozala will. na yo impossible ovanda sa yango So it will become, you will become addicted. It will be Addicted. impossible for you to live oyo eza mpila without ngai it. te I said, no, this is nakimi not kuna na what ye I'm awa like. yango ezokolanda ngai So I ran away from Paris, these things, and he's Now chasing you me know. again.
I said, no. Bien-aimé, Beloved, mwana oyo ntango atali vi na ye this son, when he looked akompare at his life, esika oyo afandaki, and he compared where he came from. akompare makambo oyo azali kosala He made a comparison of what he was doing na he used oyo to ye do, adepanse mbongo na ye, and how he has spent all that he had. contraire na esika azalaki Contrary where he used oyo to be, papa bazozwa swe na ye, where the servant was taking care abandi of him. kokanisa He was alobi reflecting no on himself. nakozonga na ndako He said, no, I have to go back to my father's house. baservitere na biso baza kutu mie koleka ndenge nga naza awa. Servants in my father's house are better than Bien, what mais I message am. oyo naza koloba na biso na pokwa na lelo Beloved, the message I'm trying to tell us this afternoon. na libanda eloko eza te, There's nothing na outside. mokili eloko eza In te. the world, there's nothing. Zonga else. epai na papa, But come back to your father. zonga epai na papa. Come back to the father. Alobi boye He said, abi kozonga na ndako na baparent. I'll go back to my father's house. Bien aimé, ntango moto aza kosala repentance, Beloved, when someone is doing oyebi repentance, pourquoi Nzambe alingaki David mingi. do we know why the Lord was pleased with Soki otali David? vie ya David, If you look at David's eza na mabe life, oyo asala. there are things that he did. Soki to na place ya Nzambe kolobaki non, okoki kolimbisa ye te. If you have to put yourself Eh, azwi mwasi ya God's bato. shoe, you say, no, I can't forgive him. He took somebody's wife Abomisi lisusu moto yango. and he killed the wife's Mais husband. David azalaki na motema moko. But David had Ntango Nzambe alobi na ye David, as soon as God told him ezalaki na David, moto moko tala likambo asalaki boye. there was a man who Moto wana did azalaki na bozwi. that man had riches. Azalaki na biloko ebele. He had everything. Mais ezalaki lisusu na moto moko azalaki kaka na eloko na ye moko. But there was again a man who had Kaka only nyama na ye moko azalaki na ye. one animal. Ntango sikoyo moto oyo azalaki riche arecevoir bainvité. The rich man received visitors in his Eloko house. azwa na ebele banyama oyo azalaki na bango. Instead of him killed one of his Mais ake animals, kozwa oyo ya moto azalaki nango ye moko, azalaki nango moko. but he went and took the one that the man had only one. David ye animal. moko ntango bayebisi yango asilikaki. When they told David was so angry. Mais ntango prophète alobi na ye ezali yo, And the prophet handed up to tell him that it's you. David akitaki. David Alobi na bondeli Nzambe. humbled himself. He said, I Bien pray aimé na God to pokwa lelo forgive ntango me. mosu oza na vie ya débauche. Beloved, this afternoon, maybe you're living a bad life. Vie ya mwana oyo The ntango akitaki baparent na ye. life as this man has left his parents. Mais eloko Nzambe asengi yo na pokwa na But lelo. what the Lord is asking of you this Vie ya afternoon, repentance. repent. Alobi non, nakozonga epai ya baparent na The ngai. boy said, no, I have to go back to my father's house. Nakoloba na papa na ngai boye. I'll tell my father, Papa, Father, nayebi ke nasumuki kotuka Nzambe. I know that I've sinned against heaven E nasumuki kotuka yo. and before you. Naye epai na yo papa. But I came to you. Nalingi ozwa ngai te lokola mwana na yo. I'm no more worthy to be called thy Mais son. zwa nga lokola mosali na yo. But make me as one of your sons. Wana ezalaki méditation na ye. That was his meditation. Na moment ya repentance, In the time of a repentance, comparer les deux vies. he compared the two lives. Atali vie oyo azalaki nango. He looked the life that he had. Atali vie oyo azali kovivre. Looked at the life that he Alobi was te living. esenge nazonga. He said, no, I have to E go abali back. komédite maloba ya koloba na papa na And ye. he was meditating what he Bien said. aimé, Dieu est bon. Beloved, the God is Dieu good. est compatissant. God is merciful. Bien aimé, ata mabe oyo osali. Despite your bad. Ntango si okoloba ke c'est fini mpo na ngai. Maybe you might say that. Ntango si okoloba ke est-ce que oyo Nzambe akolimbisa Maybe ngai. you might ask questions. Bien aimé, eza na makambo mosusu oyo bato mosusu basala. Beloved, there are things that other people do. Soki balakisi yo yango, If they try to show you, yo oza bebe. so you are just, you can't even reach Mais them. bato wana lelo bazosalela Nzambe. But those people are serving the Lord now Akomi today. komédite alobi They are na servants of kozonga. God. He was meditating. Na kozonga. He said, I will go Na back. kozonga epai na papa na I ngai. will go back to my Ndenge ngai naza father. koloba na yo. As I'm speaking to Ezala you, décision ya motema na may yo. that be your day. Ngai na kozonga epai na papa na I will ngai. go back Et to la my Bible nous dit father. ceci, And papa the Bible amoni says, mwana na and mosika. the father saw Donc him le from père afar. motema na ye ezalaki toujours na mwana na So ye. the father's house was Et amoni mwana na mosika aza and he koya. saw him from far. Bible elobi ke papa abimi mbangu mpona koyamba The mwana na ye. father came run to Ayambi mwana na ye. his son. He embraced Mwana his oloba son. papa.
the son said, Papa, banda lelo naza susu mwana na yo te. I'm not worthy to be called your son. Zwanga lokola serviteur na yo. Make me as one of your servants. Bien aimé, na ngalo bana eloko moko. Beloved, I would like to say something. Alliance oyo tozala ngo bana Nzambe. The covenant that we have with God. Toza bana Nzambe. We are sons of God. Amen. Amen. Toza bana Nzambe. We are sons of God. Eza alliance. This is the covenant. Balobi ke si quelqu'un est en Christ, The Bible says if someone is in Christ, il est une nouvelle créature. he is a new creature. Les choses anciennes sont passées All things are passed et voici away, toutes choses sont devenues nouvelles. and all things became new. Oyo nyonso via kala. All old life. Quand yo ye o confessé par na papa. As soon as you confess to the Bien aimé Father, ozongi na ndako. beloved, you back. Mwana oyo azongi na ndako. This son back. Papa lobi back oza home. mwana na nga. The Father said, you Jamais are ko my kuza son. place ya serviteur. You will never be treated as Yo a oza servant. mwana na ngai. You are my son. Bien aimé, les anges sont des serviteurs. Beloved, the angels Mais are toi et servants. moi nous sommes des fils. But you and I, we are sons. Nyonso oyo alobaki papa a déconsidéré yango. Everything he said, the Father Alobi boyela ngai la plus belle robe. He said, bring me the best robe Bolatisa ye. and put Bien it aimé, on me. eloko ya liboso ntango tozongaka mpa na nzambe. Beloved, the first thing that when we come Nzambe back, alongolaka oyo nyonso ya salite. when we come back to God, the God removed Alongoli ye bilamba oyo nyonso ya mbindo alataki. all fluffy, dirty, Vi oyo nyonso azalaki nango ya salite. all bad life that he had. Alongoli yango. The Lord Apesi ye robe ya and sanctification. gave him the robe. Bien aimé, of kokanisa sanctification. lisusu te makambo ya mabe osalaki. Beloved, don't think of bad things you did. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Don't remember of past Soki events. yo kokanisa yango ezala échelle, So if you want to think of it, let it be a ladder. mais ezala vie na yo te. Let it not be your life. Papa alobi bopesa ye la plus belle robe alata. The Father said, give him the best robe. Yango wana vie na biso. This is our life. Apesi ye robe ya sika. So he gave him the Bible elobi best ntango robe. Joseph abimaki na prison, The Bible said when Joseph came out liboso na Pharaon, before Pharaoh, Pharaon alobi bosukola ye bolatisa ye elamba ya sika. Pharaoh said, wash him and give him Parce que his autaki na prison, azalaki na bilamba ya prison. because he came out with prison's clothes. Autaki na vie ya mbindo, na vie ya salite na kati ya prison. So he came out from a bad Mais life. Pharaon alobi bolongola ye bilamba. But Pharaoh said, Bolati remove bilamba ya all those sika. prison's clothes. Give him new ones. Yango wana Nzambe asalaki na fils prodigue. This is what Habi God bolati did elamba with his mosusu. son. He said, give him a new robe Et après alobi bolatisa ye ano na loboko. and put a ring on his Bien hand. aimé, Beloved, alliance. covenant. Alataki bag. So he had a Bag ring. wana eza autorité. So that ring was Tangu yo ye pa na Nzambe. when you come to Tangu God, yo zongi na ndako na papa na when yo. you back home. Parce que na mwana oyo esprit akomaki nango. Because according to this son, his thought was Azalaki ke ye aza ndenge moko na ba serviteur na ndako. so it was almost the same. Alongwe na as a position servant. ya fils. So it was removed from the position of being Mais a papa son. alobi bolatisa ye bag. But the father said, give him a ring. Parce que ntango alati bag alati signe ya autorité. Because as he had a ring, Yango wana he had Jésus alobaki na authority. biso. So this is what Jesus said to us. Alobi je vous ai donné l'autorité, le pouvoir He said, I've given you the authority de and marcher power sur les scorpions. to walk upon Bag wana scorpions. ezali nini? So what is the ring? La même chose ntango Joseph abimi na prison. It's the same Ntango thing. basokoli balati ye bilamba ya sika. When Joseph Pharaon came from alongoli prison, bag na mosapi na ye. he took new Apesi na new Joseph. clothes, and Pharaoh Et alobi took boye. his ring and gave him Na mboka clothes, nyonso oyo ya Egypte, and said in moto all moko te Egypt, akoki kotombola loboko. no one should raise his hand. Napesi yo autorité. I'm giving you the authority. Donc na Egypte ezali après nga eza yo. So in Egypt, where after Pharaoh was Joseph, Joseph azalaki na bag. Joseph had a ring. Bisika nyonso bato bazomona bag wana bazomona autorité euti na Pharaon. Everywhere they could see the ring, they could see. Yango wana papa alobi kopesa mwana na ngai bag ya So autorité. this father said, put a ring on his hand. Parce que baserviteur bakosaka na ye te ye aza fils na ngai. Servant could not play with Ye aza him. fille na ngai. He is my Bolatisa ye son. bag ya autorité. Put on his ring, the ring Bien of aimé, authority. diable alingaka ahumilie bana na Nzambe. Beloved, the devil likes to humiliate the Yango eza na children of bisika God. mosusu fo tobima. That's the reason why we should come Nazoloba out from sikoyo na some bato places. oyo naloba yebi Yesu te. I'm talking to those who don't do Yo not okanisaki know oyo Christ ngai nazosala vie. yet.
If you're thinking that you are living your life, ozosala kufa, so you are not living life, you're living death. ozosala Death. kufa, You're living death. mais zonga epa na nkolo, But come back home. zonga epa na nzambe. Come back to God. Papa alobi bolatisa ye bage, The father said, put bage on signe your ya ring autorité, on his hand. This is the sign of ke authority. ye aza fils, That he is my aza son. serviteur te. He is not a servant. E alobi bolatisa ye sandale na makolo. And he said, put the sandals Bien on aimé. his feet, shoes on his feet. Na moment oyo ya confinement, Beloved, during this eza moment oyo tokoyoka confinement parole time, de Dieu mingi. this is the time we should Parce que hear Bible the alobi word ke of God. nzambe alobi papa alobi bolatisa ye sapatu na makolo. Because the Bible said that the father Na mukanda na Ephésiens Bible alobi, shoes on his feet. na Ephésiens ezolobela biso na 6 choses. In the book of Elobi na Ephesians, biso na casque du the salut. Bible is talking about Elobi na defense. bouclier. Elobi na ba armure nyonso. It's talking about Et na armor. suka nango elobi tolata sapatu ya évangile. And at the end they said we should wear the gospel, L'évangile de paix. the gospel of peace. Mwana wana alati sapatu na makolo. This son who had shoes on his feet. Akokumisa pase na ye te. He was not praising his Mais father, akoloba mpo na ntina na papa na ye. but he was talking about his father. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et mwana wana vie na ye changeaki. And his life was changed. La Bible nous dit ceci. The Bible says, Na musika ntango ndeko na ye aza kozonga, and as his brother was coming from far, ayoki makelele ya miziki. he heard music, Bien aimé, the sound of music, beloved. yaya ayoki miziki. They heard the Alobi le sound, miziki ona nayoka yango te. Miziki heard ezobeta the mpo na sound nini? of music. He said, I've never heard this music sound. Ntango aye akomi na liboso ya ndako, So as he drew nigh, abengi moko ya baserviteur na bango. called one of the Alobi servants makambo nini ezoleka awa? and asked, what these things mean? Makambo nini ezokoleka na ndako? What these things meant? Oyo nga nayebi te. What I don't know. Alobi te. Eza sujet ya esengo. And he said to her, oh, he said, Oyebi ndeko na yo. you know thy brother Oyo akendaka wana kovivre vie ya ndenge mosusu. who went to live another life. Ye wana azongi. He's come back. Yaya asiliki. The elder was angry. Bien aimé, Beloved, Bible elobi na biso na mokanda na Psaume 23. the Bible is talking in the book of Psalm Je 23. place devant toi une table en face de I tes place ennemis. before you a table in front of your enemies. Papa ntango abimi akuti ye mwana aza kotomboka. The father came out and Alors, found le out problème that the is- elder brother was angry. He said, Oh mais "What's non, mais going nga on?" navanda awa na ndako banda kala. He said, but I've been with you so many times. Nasumuka And te lokola oyo asemukaki. I served you. I never transgressed Il y a like des your d'autres son. gens bayaka na église baza baaccusateur. There are some people who come in the church, they are accusers. Et sero ayaka na église oyo. They say, oh, this sister comes in this church. Mais bayebi ye te. Ah, but they don't know her. Hey, Sero ya panza mangomba. this sister destroyed Akomi people. koya na ATF. So he's coming Ah, in he's ATF finished. now. He's finished. It's over. Non. Ah, bobenga na ye. Oh, they should cast him away. Papa abimi. The father came. Alobi tie mwana na ngai. He said, no, my son, Nayebi. come, I know. Nyonso oyo naza nango eza ya yo. All that I have is Mais yours. ndeko na yo oyo But your brother akufaki. was dead. Bien-aimé, malgré tout azalaki na bomoi esika azalaki. Beloved, despite that he was alive when he Mais was. ntango papa azoloba bike mwana na nga oyo bozomona akufaki. But according to the father said, this son was dead. Mais azongi na bomoi. So now he's alive again. Abungaki. He was lost. Bien-aimé, obungaki nzela. Beloved, you lost the way. Mais kosuka pa obungaki te. But don't end up Lingaki na pombo na lelo ozwa décision ya kozonga. So this afternoon I would like you to take the decision. Alobi mwana oyo akufaki. The father said this son was dead. Tika tosepela. Let's rejoice. Tika tosepela. Let us Parce que rejoice. Bible elobi na biso na toujours na Luc 15 Because the Bible says in the book of Luke, et na verset 10 in the verse elobi 10, ke feti esalamaka na likolo. that party is in heaven. Feti esalamaka na likolo The joy in the presence of the angels ntango moto moko abongoli motema azongi mpa na Nzambe. when a sinner repents. Yebaki bien-aimé ndenge toza boye. Beloved, you should know that as we are, Ntango yo na position oyo ozali, in the position where you are now,
oaccepte ke ozonga na ndako you decide to accept to come back, fete esalamaka na Oh. likolo there's joy in yango heaven. wana fete ezali kosalama. So that's why the party was held in the Father's house. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Bien aimé, Beloved, poko na lelo ete ya biso may this afternoon teach us. tika na mateya oyo tozwa décision. I would like us to take a decision for this sermon. Vie ya passé eza ya passé, The past is the past. tovivre na nzambe. We should live with E God. soki yo oyebi nanu yesu masiya And te, if you don't know Jesus nanu Christ, oyamba ye te comme seigneur et you sauveur. haven't given your life to Him. Bien aimé na poko na lelo nangi napesa biso opportunité, Beloved, I would like to give parce us que that okoki opportunity jamais this kovivre vie ya afternoon. sanctification Because you cannot live a sanctification, holy life, soki nanu orecevoir jésus christ te comme if Seigneur you et sauveur. haven't received Jesus Christ as your Lord and Savior. Wana nakimi nalongwe France nake Belgique, So as I left Paris, I went to Brussels. napesi bango image ke nauti kini. So I gave them the image that I was coming freshly from. Donc nazofika na bango lokola mutu auta So Kinshasa. I was just living with those people Etango makambo I came esili from Africa. So when esali sikoyo ke groupe oyo tozalaki tozwi sikoyo bandako. so all of us, we had now our house where to live. Nasengi sikoyo bilamba nanga ezalaki na France. So I called in France to send me Onke my nanga clothes. ayelinga bilamba na ngai. So my uncle bought all my Nakomi clothes, kolata. and I started dressing. Mais yo tozomona oclair te. And people were asking me, so there's something in Ndenge the tozomona yo non yo uti Kinshasa te. The way we seeing you, Po oyo tozomona oyo. from Africa. Bien Because aimé. what we're seeing. Moko alobaki na ngai. So one person told me, Alobi nazomona basekele. so I can see seconds. Makitu na nyanga sana semblant lokola naza mtauti Afrique. So I wanted to hide, to look like as if I came from Africa. Alobi nazomona basekele. But he was telling me, no, I can see prints. Wana naibaki pe footprints. Yesu te. Pardon me? Wana naibaki na pe Yesu te. At that time, I did not Me know tangu na Christ ye yet. awa. But when I moved to Na England, basekele na longoli yango. to London, even the footprint, I removed them. Bien aimé. Beloved. Tangu so bakolo bazomona basekele. So when they said that they could see Na footprints, elobeli na yo. the way you were speaking, Bazomona basekele ya nani yo salaki. they can see who you were. Tangu so na etamboli na yo. Maybe the way you carry Baza yourself, komona basekele. they might see that some prints, Mais bien aimé. but beloved. Si quelqu'un est en Christ, But if someone is in Christ, il est une nouvelle he création. is a new creation. Les choses anciennes sont passées. All things are past, Voici toutes choses sont devenues and nouvelles. all things become new. Napoko ya lelo. So this Nani afternoon, nasubisa awa. I would like to, Mais nani napesa mutu moko occasion. but I'm willing to give someone a Ndenge mwana opportunity. oyo alobaki. As this son said, Nakozonga na ndako ya papa. I'll go back to my father's house, Nakoloba papa nasumuki na mpona nasumuki na ntina na likolo. and I'll tell my father that I've sinned to heaven E nasumuki. and I've sinned That's against you. you. Melimbisa ngai. But forgive me. Nalingi napokwa na lelo. I would like this afternoon, Soki nanu obenga Jésus te na bomoi na yo. if you have never given your life to Christ, Même soki pe obenga Jésus na bomoi na yo. maybe sometimes you had that opportunity, Mais vie na yo eza malamu te. but your life is not Ete upright, lelo olingi ozwa décision. and today you would like to take a Décision na decision. yo olingi ozonga na So ndako. your decision, you want to go back home. Olingi ozonga na ndako. You want to go back home. Loba après ngai. Repeat after me. Seigneur Jésus, Lord Jesus, nayeba na yo. I come to you. Naye olimbisa ngai. I come so that you can forgive Na me mabe nyonso nasalaki. from all sins I did, Oyo nayebi na oyo nayebi te. known and unknown. Limbisa ngai. Forgive me. Seigneur Jésus, Lord Jesus, nasengi pardon. I ask forgiveness. Sokola nga na makila na yo. Cleanse me with your blood. Seigneur Jésus, Lord Jesus, na invite yo na motema na ngai. I invite you in my heart. Yaka na motema na ngai. Come in my heart. Sala nga nazala mwana na yo. Do that I will be your son. Tondisa nga na Make molimo me na your yo. son. Fill me with your spirit. Seigneur Jésus, Lord Jesus, merci mpo oyo ondimi nga na ndako na yo. thank you for welcoming me in your house. Merci mpo olimbisi mabe na ngai nyonso. Thank you for forgiving my sins. Merci mpo oyo kovanda kati na ngai. Thank you for dwelling in my heart. Nakomi mwana na yo. I'm your son.
Amen. Amen. Bien-aimé, kaka confession oyo tosali Beloved, just this confession that you have échanger vie made na yo. has changed your Soki life. ozalaki moto oyo yebaki nanu Nzambe te, If you were someone who did not know Christ yet, yeba ngo na ntango oyo and knowing that oyo At oki this kosala moment. priere ya confession, you did this confession Nzambe prayer, alimbisi yo, the Lord has forgiven you Nzambe aaccepte yo. and the Lord has accepted you. naye bato mosusu oyo bazolanda biso I know so many people who are baza following, na bamboka libanda. they are outside of this country. Soki oza na église, If you have a church, kenda na kuta na pasteur na yo. go and meet with your Zwa pastor. décision ya koservir. Take a decision to serve the Salela Lord. Nzambe. Serve the Lord. Na baoyo baza na biso na mboka For oyo, those who are here in London, soki oza na esika oyo osambelaka, if you have a place where you kuta na worship, pasteur na yo. go and meet with your pastor. Soki oza na esika te, But if you don't have where to worship, comme invitation eza na liboso, so we have the invitation on the toza screen. ATF, We are ATF, armée de temps de la the fin. army of the end of time. Bien-aimé, Beloved, oza le bienvenu. you are welcome. Toza armée de temps de la We fin. are the army of the end of time. Armée oyo Nzambe atelemisi mpo na ntango oyo. The army that the Lord is raising at the end times. Amen. Amen. Nalingi namema biso na prière. I would like to lead us in Bien-aimé, prayer, beloved. ntango papa azwi ayebisi mwana bolatisa ye anon, When the father said, put on the ring on his hand, yango eza autorité. this is your authority. Jésus alobi nakei na kopesa bino autorité, Jesus said, I'm going and I will napesi give you bino pouvoir. I'm giving you the power. Oyo bokangi awa na se Whatever you bind on earth ekangami mpe na will be likolo. bound in heaven. Oyo yo ofongoli awa na se Whatever you lose on earth efongoli mpe na will be likolo. loose in heaven. Tala avantage ya kozonga na This is nzambe, the advantage to come back home. avantage ya kozala mwana na Yes, nzambe. advantage to be the Nataka son tuone of God. kubondela. So we're going to pray. Seigneur éternel, Dieu de toutes les grâces, Everlasting Father, Dieu de God gloire, of Dieu de all grace, puissance. God of power, Yahweh yo and lobi power. soki tofongoli awa na se Father, you say if we lose on earth, na likolo mpe we'll efungwami. be losing heaven. Yabe bana na yo baservir yo na likolo ya kofungwama. Yahweh, may your children serve you with Nazali kopambola bongo ya moko na moko. I'm blessing the Yawe life ndenge of nafungoli everyone. Seigneur, As I open, tika likolo na bango may efungwama, the heaven be likolo open. na bango May efungwama. the heaven be Nona open. oyo azali kovivre na vie ya famine, This son was na living famine in ezali famine. ntango oyo mbula ezali kobeta te, Famine is when it's oyo not benediction raining. ezali kokita te. Where there's no Mais blessing. Seigneur na nsima na mateya But oyo, Father, after tika this likolo heaven, efungwama, may heaven be tika open. likolo efungwama mpo na bana na yo, May heaven be open likolo for the efungwama, May heaven be baexperimente open. benediction na yo, May they experience baexperimente your blessing. benediction na yo May Nzambe. they experience Likolo your bango blessing. efungwama nkolo, May the baoyo heaven nyonso bazali open kopele na likolo ya kokangama, whoever was operate under a closed tika heaven, likolo na bango efungwama. may the heaven be Maintenant au open. nom de Jésus, Now in the name Père, of Jesus, Father, nabondeli I pray au nom puissant de in Jésus, the mighty name na of baoyo Jesus nyonso for those na vie na bango in their lives, baza incapable ya koprogresse, for those who are incapable incapable ya to kozwa to décision. move forward. Yahweh, to comme take le a fils decision de prodigue in a their pris life. décision, As the prodigal alors son, je rentrerai chez mon père. he said, I'll go back to my Tika te na ntango father's house. oyo May Yahweh moko ya mwana na oyo abungaki one of your azwa sons puissance et force will have the power ya kozonga na to ndako. come back home. Ye baba bosokolo boko Hallelujah. sende ekomi ntango yozonga na ndako, This is the time for you na to come libanda back mbula home. eza kobeta, It's raining outside. na libanda mbula eza kobeta, It's raining il n'y a outside. pas la protection. There's no La Bible protection. nous dit The ceci: Bible says, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut whoever dwell in the repose à l'ombre du of Tout-Puissant. the shadow of the Bien aimé, Most soko ye High, na sela makolo na Nzambe abide te, under the oza libanda na Nzambe, if you're not oza back home, protégé te. you are outside. Mais ntango oyo nazali God. kobondela, You are not tika te protected. protection ya Nzambe ezali likolo na pray, yo, may the protection tika te protection ya Nzambe ezali likolo na my yo. God, Yo fanda na abri na Nzambe, you stay in the shadow of yo God. fanda na abri na Nzambe. Stay in the shadow Re of God. makabro sokorobo sende, zikabro sondo,
Je fais un décret et je déclare. Decree and I declare. Par l'autorité des noms de By the Jésus. authority of the name Par of la Jesus. puissance du By the Saint-Esprit. power of the Holy Par la Spirit. puissance du sang de By the Jésus. power of the Oh, Holy nyonso Spirit. yo perdaki. Whatever you've Oh, lost. nyonso yo perdaki. Whatever you La have vie lost passée. in the Yo past. zali ko retrouver So encore. you are recovering Mbongo na now. yo perdaki. Your money you Oza lost. ko retrouver You encore. are recovering. Au nom puissant de In Jésus. the mighty name of Oza ko Jesus. retrouver You are encore. recovering. Au in nom your puissant de In the Jésus. mighty name Na of déclaré Jesus. na vie na yo. I declare in your Na life. sima ya confinement oyo. After this confinement. Oyo obumisaki oko retrouver encore. Whatever you have lost. Oyo nyonso yo obumisaki oko retrouver encore. Whatever you have lost. Parce que you la will Bible nous dit recover it. ceci. Because the Bible Yo says ko récupérer ba ne nyonso oyo ba makambo you ba recover yibaki. all the years that the N'a pas workers moni vie na yo. hated. I bless N'a pas your moni life. vie na yo. I bless La your Bible nous life. dit la I'm sanctification. calling you Quand in le the Père holy a life. reçu son Fils, When the Father alors il mettez la plus belle robe. put on the best Oh, tikati robe wana eza elamba na yo na May ntango that oyo. robe be your Tikati yo robe. lata robe ya May you be sanctification. dressed in Tikati yo lata robe ya May sanctification. you be dressed Sikabro sondo robo kosede. sanctification robe. Oh, Rabakasanda, la robe royale. The robe. Yo lata robe May royale. you be dressed Yo in zala the robe distingué. robe. May you Yo be zala distingué na ba serviteur. May you be Yo zala distingué na bato mosusu. May you be Oh, zala distingué na kombo na Yesu. Be distinguished. Nalobi zala distingué na kombo na May you Yesu. be distinguished. Yo kovive su vie ya débauche te. You never live. Okovive vie ya débauche te. You never live. À cause ya robe oyo lati. Because of the robe. Robe ya sanctification. The robe of Au nom holiness. puissant de In Jésus. the mighty Nathalie Kobondela. I Je pray. fais un décret et je déclare. I decree and I Par declare. l'autorité du nom de By Jésus. the authority of the Par name la of puissance du Jesus. By Saint-Esprit. the power of the Tika Holy te Spirit. bad ya autorité oyo lati. May the ring of Yo kotambola na authority autorité. on you. Le diable est sous tes pieds. May you walk in the Jésus a écrasé la tête du diable. Po te yo tambola likolo na ye. Crush the head of Banda the devil kotambola likolo na so that nyonso. you can walk upon it. Bien aimé, oza na Walk pouvoir. upon it. Beloved, you have Ya the power kodéraciner. to uproot. Ya kodéraciner. To uproot Pe ya koplanter. and to plant. Oza na nguya ya You kodéraciner. have the Oyo power nyonso to elingi uproot. koglorifie nzambe te na bomoi na yo. Whatever did not glorify Banda God kodéraciner in your yango life, maintenant. start uprooting Banda it kodéraciner yango maintenant. now in the Déracine name of maintenant. Jesus. La Uproot méchanceté, it. la haine, la colère, Hatred, la anger, jalousie. jealousy, Banda kodéraciner yango. uproot La them maladie, now. Sickness, la maladie, sickness, la maladie. sickness. Déraciner yango maintenant. Uproot it Toutes les now. plantes que le Père n'a pas plantées Any plant that the sera Lord déraciné au nom de plant Jésus. will be uprooted now. Tika te oyo nyonso yo déraciné. May all that you have Mais na ntango oyo nasengi yo planté. I would like you Banda koplanter longue vie. I would Na like déclaré to vie na yo longue vie. So I declare long Na life déclaré in your life. longue vie. I declare long life in your Na life. déclaré abondance. I declare Bien-aimé, abundance. reçois. Na déclaré abondance. Receive. I La declare Bible nous dit abundance. ceci. The Bible says, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Beloved, I wish that you Que tu prosper. prospères à tous égards. That you prosper in all Sois sides. en bonne Be santé, in good health. comme prospère l'état de tes And âmes. prosper the soul. Na déclaré yo en bonne santé. I declare you in good health. Bien-aimé, confinement oyo. This Mokili confinement, esali yango po ekondane biso. the world has made it Mokili esali yango po te enferme biso. so they would like to lock us in. Mais na ntango oyo Nzambe atuna mpona bolamu na ye. But the Lord God has changed it. Eza na bisika mosusu olingaki okende. There are places that you were about Mais to à go. cause ya confinement But oyo mwa because of okende eza te. confinement, you can't go Yeba there. yango eza protection ya Nzambe. So knowing that this is Bana God's bakumisa Nzambe protection. mpona yango. So start Mpona praising protection God na for ye that. likolo na yo. Start Yo kokufa te. protection on your life. Okokufa You will te. not die. Okokufa You te. will not Mais die. okovivre. But you Po yo live déclarer gloire à to Nzambe. declare the glory. Parce que yo God's za gloire à glory. Nzambe. Because you are Nzambe God's alobi yango. glory. Je ne donnerai jamais ma gloire à quelqu'un He d'autre. said, I will never share my glory with anyone Parce que else. yo za gloire à Nzambe. Because you are God's Nzambe glory. jamais akosede yo. Never the Lord. Nzambe will jamais let you go. akokabola yo na moto. Never the Lord. Parce will que share yo you za ya with ye. anyone. Because Bien aimé, you nous don't servons know un him. Dieu jaloux. Beloved, we Oyo serve alobi a apartageaka God te.
He never Yo oza shares. ya ye. So you belong Oza to na God. marque na ye. You belong to God. Oza You na have marque His na mark. ye. You have His Et na mark. poko na lelo apesi yo basapato. And this afternoon He gave you shoes. Lata basapato évangile. So put on the shoes. La of bonne the délit, gospel. je fais un décret et je I déclare. decree and I declare. Partout où fleura la plante de vos pieds, Wherever you fit, you trample. comme la Bible dit, je your vous feet. le donne comme endroit. And the Bible says, it Bisika will nyonso give yo it konyata to you. epesa milio. Wherever you plant Bien-aimé, your foot, loba seed yango na and tango all oyo. who belongs to Bisika you. nyonso oyo nga na konyata Say that wherever I will plant my foot epesa ngai. will be given to me. Parce que moto te mutu apesi yo. Because it's not a man who is Nzambe giving mutu it to apesi you. yo. It's God who has Et given répétez it to yango you. lisusu. And you Bisika repeat. nyonso oyo makolo ngai konyata Wherever my feet will trample on, epesa it ngai. will be given to me. Nazwi yango. I take Mais na authority. liya exception mosusu. I would like to tell us again Bénédiction oyo eleki monene. the greater blessing. Parce que ndenge oyo ozali awa soki makolo na yo eza kaka na esika oyo As you are here, if your feet okodomine kaka na are here, esika oyo you ozali. just rule on here. Me banda kodeklare na Dominate monoko na here. yo. But start Loba na declaring your monoko na mouth. yo. Stay from your Deklare na mouth. Say it. monoko na yo. Say it. Parce que Say ndenge it oyo from ozali your awa mouth. okokoma na Chine. As you are here, you can go Okoki to kokomande biloko eza na China. Chine eya kokuta yo awa. You can order things À from cause de China to monoko na come yo. here because of C'est pour ça que la Bible nous authority. dit ceci. That's the reason why the Bible La says, vie et la mort sont au pouvoir de death la and langue. life are on your tongue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. What you confess Na pamboli bomoi na yo. fruit. I bless your life. Na pamboli bomoi na I yo. bless your life. Wana psaume 91, In the Psalm 91, 91, Bible elobi na biso. the Bible says, Que 1000 tombent à ton côté, even 10,000 Et que 10 000 fall à ta on your droite. left and tu ne seras pas atteint. 1,000 might fall on your left and Tu ne 10,000 seras pas on atteint. your right. You never Yawe be korona oyo touched. ekotambola. Beloved, this corona Ekoleka will même na banzela na biso. you will even come Mais to the ekomona road, makila. but you will see the Makila blood. oyo ya Golgotha. You will see the blood. Makila ezali koloma malamu mpo na yo. The blood that speaks Ekokota better na ndako things, na yo te. and it will never enter in Je your house. fais un décret et I je decree déclare and I declare par l'autorité des noms by de the Jésus. authority of the name of Ekokota na ndako na yo Jesus, it will te. never enter your Parce que house yo oza unique. because you Ta are mosusu unique. 10 000 bakwei. Maybe 1,000 are falling. Bato oyo oyebaki oyoki bakwei. Those you knew, you Ke ever bakufi. the fed that died. Yo bokomi kotala biso baexplike yo ke non azali koyoka mutu pasi esali yo okomi kobanga. And if they tell you that, oh, that person is suffering of headache, and you are Ngape nazoka mongongo lokola and lokola. you start saying, oh, I'm feeling Oh, like, même I'm kuti kopema feeling nazomona problème. even the breathing. Yo I can't oza breathe. unique. You are unique. Yo kokweya te na maladi wana. You're not gonna fall for this Parce que disease kombo na yo oza unique. because your name, you are unique. Oza na autorité. You have the authority Ya kolie pe ya kochasse. to bind and Banda cast kozwa out. autorité So maintenant. now start Oyo taking nyonso that ezali authority. koglorifie nzambe te na bomoi na Whatever yo. is not glorified Banda in kochasser the yango in maintenant. your life. Au nom Cast puissant it de out Jésus. in the mighty Père, name je of fais un Jesus. décret et je Father, déclare. I Je decree chasse and tout declare. esprit contraire à ta I cast volonté. out all Tout ce qui ne spirits glorifie pas le nom de contrary Jésus from your life. soit I l'objet de cast condamnation. whatever does not Maintenant, glorify your name, au nom de I Jésus, condemn it in the Recablo mighty Sondo, name of Jesus. Zemakablo Sende, Zibo Zababa, Zibo Zababa, Rabaka Sanda, Rabaka Sanda, Nana kokufa te, I'll never die. Nana kokufa te, I'll not die. Nako vivre, I'll live. Nako déclarer gloire en I'll Zambé. live to declare Bien-aimé, yoza gloire en God's Zambé. glory. Beloved, you Yoza are gloire en God's Zambé. glory. You are Beta God's tolo glory. loba na za ya Nzambe. Say, I Beta tolo belong to loba na God. za ya Nzambe. Say, I belong to Oza God. ya Nzambe. You are Yo God. kokufa te. You will not Parce die. que kombo na yo Because your eza na name livre de vie. is in the book of Eza life. na livre de Is vie. in the book of Eza life. na livre de Is vie. in the book of life. Makabo sokoro bosi. Hallelujah. Zekabro sondoro bokosi. Ya bababo sakarabasi. Ya bababo sokoro bosi. Père éternel, Everlasting Dieu de Father, toutes les grâces. God of all grace. Il le dit, le dit la biso. The Bible says, Toute arme forgée contre nous. no, sera sans effet. no weapon formed against us will Bien-aimé, nous prosper. avons déclaré. Beloved, I Toute declare, arme forgée contre toi. no weapon formed against you. Toute arme forgée contre No nous. weapon formed against you. Toute arme forgée contre No nous weapon formed against sera us sans effet. shall prosper. Et toutes les langues qui s'élèvent contre toi en justice. And I condemn all Tu tongues condamnes. that rise Baloba against nyonso balobaki ya us. mabe.
Whatever they said balobi against ke you, yo okobima confinement oyo te they said that you're not gonna come out of this confinement. balobi ba n'importe quoi mpo na vie na yo They say all sorts of things against your me na life. ntango oyo By this time, tika te lolemo na yo may your tongue ezala lokola biki na maboko ya écrivain will be like a pen, banda kokoma maintenant mpo na bomoi na yo a pen in the hand of esika the bango writer. bakomaki Whatever they banda hold, koefase mpe koma oyo olingi mpo na bomoi na yo arise it, parceke nzambe aza pre ya kotanga yango mpe ya kosala erase it, and start Ye writing baka what bosoko is your robokosi. heart desire, because the Zela Lord is ready rosondo to robokosi. read it and do it. ye mama bosokoro bokosi zekabro sondoro bokosi ya baba bosaka ya baba bosaka oyo okomi mpo na vi na yo ezala bongo Whatever you wrote for your life, oyo let okomi it be mpo na so. vi na yo ezala bongo Let it be so. oyo okomi mpo na vi na yo ezala bongo Let it be so. Au nom Whatever you puissant de wrote, Jésus. in the mighty name Au nom of Jesus. puissant de In the Jésus. mighty name au nom of Jesus. puissant de Jésus In the mighty au name nom of puissant de Jesus. Jésus In the mighty bien-aimé name of obandi malamu Jesus. okosilisa malamu Beloved, you started obandi well malamu in your okosilisa family. malamu You started well in tozokota your semaine family. ya sika So we are entering the semaine new week. oyo okoexperimente You will gloire na nzambe experiment the glory of God. okoexperimente You loboko na will nzambe experiment the hand of God. in your lendi na life. yo eza beni So your Monday is blessed. mardi na yo eza beni Your Tuesday is blessed. mercredi na yo eza beni Your Wednesday is blessed. jeudi na yo eza beni Your Thursday is blessed. vendredi na yo eza beni Your Friday is blessed. samedi na yo eza beni Your Friday, your bien-aimé Saturday is dimanche blessed. na yo eza beni Beloved, your Sunday is boyinya blessed. koluka jour The enemy will look for a day. loba asala jour na ye So he has to make mais it soki kaka one na day. jour oyo zo natangi But if he's only within c'est Monday que aza to na jour te Sunday, na bomoi so na he yo hasn't got space in your aza life. même pas d'espace na bomoi na He yo hasn't got space in your oyo akoki life kokota to enter. parce que lendi na yo eza beni Because your Monday is au nom blessed. puissant de In Jésus the mighty name yo of okozala Jesus. motu okozala You mokila will be te the head and not the okozala tail. motu okozala na You se will be the te head and not the parce tail. que oyo aza kati na yo Because the one who's within you, oyo aza kati na yo the one who's in within you, aleki mokili is greater. aleki nyonso Is aleki greater. oyo aza na kati na Is mokili oyo greater than the one who's napamboli in this bomoi world. na yo I bless you. Lord. napamboli ndako na I yo bless your natie house. marke ya le sang I mark it with the blood. natie poto mpe na lento I mark your door with the blood. makila na yesu eloba mpo na yo With the blood of Jesus. May the la blood bible nous of dit le Jesus sang de speak for jésus you. parle mieux que celui The d'abel Bible said that the blood of Jesus speaks better na than the makila na blood abel of ezosenga Abel. vengeance The blood of Abel ezoreklame ntango cries mosusu mabe vengeance. osalaki Is Christ's vengeance to what you did. me na ntango oyo makila na yesu eloba mpo na bomoi But now the blood of Jesus, may the blood of Jesus makila na speak yesu for your eloba life. kitoko mpo na May yo the blood of Jesus speak makila na better yesu for your eloba life. faveur mpo na bomoi na May the yo blood of Jesus speak makila na favor yesu for your eloba life. faveur mpo na bomoi na May the yo blood of Jesus speak Oza favor béni. for your life. oza beni You are soki blessed. oyebaki te If you did not eke ezalaki na know eloko moko that oyo ezalaki destine mpo na kosala mabe na vi na yo there is one thing that was mais destined à cause ya makila assigned na yesu to do you harm, but You because are of the racheté. blood of Jesus, you are yo oza saved. délivré You are au nom delivered puissant de in jésus the mighty name of Jesus. au nom puissant de In the jésus mighty name of Jesus. nikablo sokoro bose père naza kobondela maintenant Father, I pray now mpo na banurse nyonso for all mpo na nurses, badokter for nyonso doctors, mpo na bainfirmier nyonso for all the workers, mpo na bamédecin nyonso for all the oyo workers, baza na bopito those who are in the hospital. seigneur nasengi loboko na nango ya Lord, I ask for your nasengi right and your oprotege mighty bango hand. père I pray for protection. nasengi oprotege bango I pray for protection. pas de perte There shall be no au loss. nom puissant de In jésus the mighty name of père Jesus. nabondeli mpo na bana na yo Father, I pray for your sons à travers le monde entier around the world. baoyo nyonso nzambe na ntango oyo Those who are at this moment, bakutami na bopito those who are in the hospital at bamisusu this mpe baza na moment, bandako and some are in the me house. nabondeli nzambe Father, I pray sembola loboko na yo that you stretch forth your tu as hand. envoyé ta parole et ta parole nous You a have guéris sent your word, and your tika word liloba na yo has nzambe oyo ebimi na said that. vitesse May this word yawe simba bana na yo touch your sons. nabondeli na baoyo baza na baprison I pray for those who are in prison, yawe ezala baprison ya molimo spiritual prisons ezala na prison ya nzoto and physical one. nabondeli une année de grâce I pray for a year of bazwa grace. délivrance père May they get delivered. bazwa délivrance May père they be delivered. remakabro sokoro bose nabondeli seigneur
I pray, oh Pour la Lord, ATF, pas de perte. for ATF, there shall be no Pas de loss perte. in ATF, no loss Pas in de ATF, perte au nom de Jésus. no loss in ATF. Pas de in mort Jesus' prématurée au nom name. de No Jésus. premature death. Pas de in maladies Jesus' name. incurables au nom de No Jésus. incurable disease Père, in natiki Jesus' ba na name. yonkolo. Father, I commit your sons. Natiki Liliane. I commit Lillian. Natiki Bari. I commit Barry. Natiki Claude. I commit Claude Nase na makolo na yo. in your hand. Na bisika oyo ebongi mpo na biso. Where is fitted for Moko us, ta is koki good oyo for ozwa us. biso nase na makolo na yo. No one can take us from your side. Napamboli bango. I bless them. Baza na marque de vie. They have your mark, the Bango mark of bakokufa life. te. They will not Parce die que yo olobi yango. because you said it. Oyo todéclare awa na se. Whatever we declare, we Eza bind déclaré on na earth, likolo. will be bound in heaven. Merci pour l'esprit de vie. Thank you for the spirit of Père, life. merci. Thank you, Father. Napamboli bana na yo nyonso oyo balandi. I bless all your sons who follow this sermon. Bless them, Pambola Father. bango nkolo. Bless Mpe them, na Father. baoyo bakolanda nsima. Bless those who will follow Pambola later. bana na yo. Bless your sons. Père Saint, je te bénis, je te remercie. I bless you, Holy Father. Au nom And I puissant thank de you. Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus. Au nom puissant de In the Jésus. mighty name of Jesus. Au nom puissant de In Jésus. the mighty name of Likabo Jesus. sokoro bokosi. Zemamabo sokoro bokosi. Zikabro sondoro bokosi. Ya baba bosik. Ya baba bosik. Rekabro sokoro bokosi. Merci Père Saint. Thank you, Au Lord. nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. God is good and He's faithful. Aza fidèle. He is faithful. Alors, soki yo ko changer mais nga ko changer He te. said you can change Parce que our alliance na identity ye aza fidèle because He is et faithful akotika la fidèle. and you remain. Nzambe akosaki Abraham te. He did not lie to Abraham. Nzambe akosaki Isaac He te. did not lie to Isaac. Akosaki Jacob He te. did not lie to Jacob. Nzambe akosaki Joseph He te. did not lie to Joseph. Nzambe akosaki Moïse te. He did not lie to Moses. Akosaki Josué He te. did not lie to Nzambe Joshua. akosaki Samuel te. He did not lie to Samuel. Akosaki David He te. did not lie to David. Akosaki Eli te. He did not lie to Elijah. Akosaki Élisée te. He did not lie to Nzambe Elisha. akosaka te. God is not a liar. Akokosa yo te. He will never lie to you. Nayebi Nzambe oyo nazoloba na I biso. know the God that serves. Akokosa yo te. He will never lie to you. Nyonso oyo osengi Whatever you've asked for, ndimaki ozwi yango. I believe that you've received it and you see it being accomplished. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. So we are at the end. nakopesa biso juste quelques communiqués. I'll give us some announcements Premièrement mpona offrande mpe na dîme. for regarding the offering and Oui, tithe. bien aimé ntango mosusu tokoki koloba me ye azwi batiki toza na ntango ya confinement. Or maybe you might say that, oh, he doesn't know that we're in the Mais confinement. bible ezolakisa biso na moment ya famine But the Bible shows us that in the famine time, nzambe atindaki eli na ndako ya veuve ya sarepta. the Lord has sent Elijah into Mama wana na ntango ya famine the widow of Sarepta. azolokota bakoni mpo asala gato ya suka mpo akende kokufa. So in that moment, that woman had a little bit of flour and was about to make a cake. And Eli then alobi na ye But salelanga liboso Elijah asked her bongo okosala mpo na yo na mwana na to yo. do it for him first, and then she will do for herself. Mafuta and ekozangaka te son. na ndako na yo. And oil will never lack Bien in your aimé. house. Beloved, Offrande eza louange. beloved, offering is praise. Ntango yo ozopesa epai na nzambe When you are giving to God, ozokanisa nzambe mpo na bolamu oyo asali mpo na bomoi na yo. so remembering God for the goodness He has done in your life. Offrande eza louange. Offering is praise. Na baoyo bazosala ntango mosusu osalaki bafutaki yo For those who are working, maybe you work and you will pay longola dîme your opesa. salary, pay your tithe. Dîme eza adoration Tithe is worship, parce que dîme eza ya nzambe. because tithe is for God. Dîme eza ya te ono napesi paster dîme te. Dîme eza mpo na Tithe nzambe. is not for your pastor, it's for Etango God. ozopesa yango ozopesa adoration. And when you give it to God, it's like you're worshiping God. Hallelujah. Amen. Donc vraiment na baoyo bakopesa offrande For those who pay na the, baoyo bakopesa dîme they will give the
eza tithe, na badetail ya banque, for those who pay the tithe and give the offering, eza we na have badetail ya bank banque, comme details. ça yo otie yango. So just put it in those Au nom bank puissant details. de Jésus. In the mighty name of Nzambe akoyeba Jesus. kopambola yo. And the Lord will bless Pour you. la programme ya semaine, For our weekly tozokontinue na prière. program, we still continue Na in baoyo prayer. bakozala mpe na besoin ya numero ya mpona kokɔta na conférence, If you need the conference number, nasi mbala nsima tokopesa bino, we ou bien shall na give baoyo it bayebi to you. bandeko badistribue yango. And those who have it should share it. Lundi Monday, ti samedi, from Monday to Saturday, na ntongo de 6h à 7h, we pray from 6 a.m. to 7 toza na moment ya a.m. prière. 6 a.m. to 7 a.m. Na 12h ti 12h30, From 12 to 12:30 eza Fleuve Clinique. is Faith Clinic. Wana toyepa ya docteur de docteur Jésus. So that time we go to the great Na physician. clinique wana soko Jesus. okoti okobima vivant. If you go in that clinic, you come back alive. Parce que ye asalaka biso thérapie spirituelle. Because it does the therapy, spiritual therapy. Et na poko nango toza na prière And we also pray in the evening de 20h à 21h. from 8 p.m. to 9 p.m. Amen. Amen. Et toi encourager bana na biso mpe bakota na prière, bana na biso baza na air na bango. So our youth and children, they have their own time as well. Amen. Amen. Nzambe aleka na kopambola biso. May the Lord bless us. Nzambe aleka na komona biso. May the Lord see us. Nzambe aleka na koyoka biso. May the Lord hear our prayers. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te remercie. I bless you, Lord, and I thank Au you. nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Nzambe aleka na kopambola May biso. the Lord bless us. Hallelujah.